Kapitän Lee Dong Hoam klammert das Bienenfeld, als klein Schiff die Atmosphäre von Kepler vorfuhr zu see durchkehrt, en drette sich vor Sorge den Magen Urgent det was stimmt hier ganz und gar nicht. 6 Monat lang war ich in der Kolonie. Nummer Ideen völlig still geworden. Kein Nachrichten, kein Hilferuf, überhaupt nix von 50.000 Menschen. Das fühlt sich nicht richtig an. Man meldete und überprüfte ein Aussehen Messwort. Die sollen zeigten, dass normal war. Aber sein Bordspiel sagt ihm etwas anders. Piloten kim so steuert ihr Shuttle durch die Wolken. Ihr entlagen ruhig auf den Elementen. Doch ihr Stin zittet leicht. Die Landezone. Sieht frei aus, Captain. Ich seh not signali oder not signali. Es ist, als hätten sie einfach aufgehört zu reden. Als sie die letzte Wolken durchbrechen, kam die Kolonie unter ihnen in Sicht, wie stock den Atem. Die Siedlung sah perfekt aus. Perfekt. Strauen zogen sich in geraden Linien. Dahin Menschen leer. Die Gebäude standen hoch und mächtig. Ihr Lichter leuchteten noch warm in den Fenstern. Es war, als blickt man auf das Foto einer lebendigen Stadt, wusst aber, dass verschwunden waren. Schau dir dies Gürten an, bemerkt Sora. Die entwuchst noch. Sie hat schon vor Monaten geerntet werden sollen. Dr. Park. Juan presst sein Gesicht gegen das Fenster. Sein wissenschaftlichen Instrument piepten ununterbrochen in seinen Händen. Die Lebenserhaltungsdienst funktionieren als aktiviert. Wasserpumpen, Stromgeneratoren, Luftaufbereitungen als Luft, als war nix passiert. Ihr Shuttle landet mit einem dumpfen Null auf dem Hauptplatz. Lee öffnet Luke und stieg als erster aus. 10 Schritt halten auf dem leeren Steinboden wieder. Das Gurge schien in der seltsamen Stillzulat. Mitten auf dem Platz sprudelt und pulsiert ein wunderschöner Brunnen, so wie es wahrscheinlich in den letzten Jahren jeden Tag getan hat. Rund den Brunnen skummten Cafés und Geschäfte Promenade. Ihr Fenster erstrahlten noch in warmem Licht. Frisches Brot und Gebäck lagen hinter Glasvitrinen, perfekt konserviert durch Liesamen Lebensmittelkonstrie, es war, als wenn die BCL nur kurzweggegangen und wurden gleich. Wieder keil MMI und dort aber sie würden nicht zurückkommen. Niemand würde das tun. Captain, sehen Sie sich das an, rief Choi Min-ho, der Communication-Sexter der Teams. Sein Stimme holt seltsam in dem leeren Raum wieder. Hockt neben einer Bank und halb verstrut Gegenstände auf. Kinderspielzeugläser geriet, noch warm Kaffeetassen. Li ging hinüber und berührte ihn der Tassen. Sie war tatsächlich warm. Als hat Gerard Gemmen daraus getrunken. Doch die Kolonie hat 6 Monate lang geschwiegen. Wie war das möglich? Das Team verteilt sich jeder überprüft einen anderen Bereich des Platzes. Als, was sie fanden, deshalb seltsam geschickt. Menschen waren hier gewesen und hatten ihr normales Leben geführt. Und dann waren sie plötzlich verschwunden. Nicht tot, nicht gulsam entführt, einfach nur verschwunden. Wo sind sie all hin? Fragt Sora. Ihr Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Die Freude schien wie Rauch in der Luft zu hängen. Schur und möglich zu IGNORI rendotli blickt, sich in der perfekten, leeren Kolonie 50.000 Menschen waren nicht einfach verschwunden, ohne Spur zu hinterlassen. Es musste ihn erklären geben. Irgendwo musste es Hinweis geben. Doch als auf diesem wunderschönen, bewundernden Platz stand, dem Sprudeln der Brunnens und dem Summen der Konservierungsmem lauscht, fragte sich, ob ihnen die Antworten, die sie fanden, gefallen würden. Die Ermittlungen hatten Gerald erst begonnen und es spürt bereits, dass was hier geschah, werden wird.
was sie über das Leben in den Kolonien zu wissen glaubten. Nach 3 langen Tagen durch solchen leeren Strauen und stillen Gebuden hat Captain Lees Team sein provisorisches Zuhause im Hauptbüro gebu. Der Kolonie eingerichtet, der Ort, wo riesig und fast mehrere stockwerkvoller Schreibtisch, Besprechungsraum und Computertermins, ein heimlich war, weil die Computer sitten der Gebuds immer wieder versuchten. Ihnen zu helfen, als het sich nichts geändert. Guten Morgen, liebe Bewohner, wirken die fröhlichsten der Gebuds jeden Tag Punkt 7 Uhr morgens. Heute ist es sonnig mit leichtem Wind, in der Cafeteria wird es Fänkerchen und frisches Obst, vergessen Sie nicht Ihren Wartungsstimmen für Einheit 2847, aber in Einheit 2847 war niemand. Dort war seit Monaten niemand mehr gewesen. Dr. Parkser über sein Gerät gebuht und betrachtet Stirnrunzel die sollen auf seinen Bildschirmen. War seit 15 Jahren Wissenschaftler, aber solch Messwort hat noch nie gesehen. Das ist unmöglich. Murmelte vor sich hin und klopft in die sieht seines Quantenfelddetektors. Solch Energie musste kommen, in der Natur nicht wahr, es ist. Als wird etwas die Gesetz der Physik brechen, der Detektor siegt Energiewellen. Die in perfekten Mustern durch die Kolonie flossen, fast wie ein Hörschlag. Doch die Energiequelle war nirgends zu finden. Sicherheitschef Juntai-Ho hat den Morgen damit verbracht, die Wunde zu durchsuchen, war ein harter Kerl. Der schon viel Katastrophen und Tatorte gesehen hat, über diese Ort macht. Im Sorgen, und dass es erklären konnte, Kopfschütteln ging ins Bürgergebäude. Ich habe jetzt 12 Wohnhäuser durchsucht, berichtete Captain Lee. Jede einzelne Wohnung sieht aus, als wenn die Leute gerade einkaufen rausgegangen. Die Betten sind gemacht, das Geschirr sauber und aufgeräumt, die Kleidung liegt gefoltert in den Schränken, aber ich kein Anzeichen dafür. Das Gemmen sein Sachen gepackt und sich auf den Weg gemacht hat. Kein Kampf, kein Panik, kein Eil, erhielten und für sich mit der Hand durchs Haar. Jedwo auf einem Kachentisch fand ich ein halbfertiges Puzzle. Ein Kinderpuzzle mit Comic-Tieren. Wo immer daran gearbeitet hat einfach aufgehört, das Computersystem ihres Schiffs, das sie Orient nannten, verhielt sich seit ihrer Ankunft seltsam. Normalerweise konnte ihre Informationen unglaublich schnell verarbeiten und ihnen klare Antworten geben. Doch jetzt, als sie es baten, Daten aus den zentralen Bezirken der Kolonie zu analysieren, siegert es lang, bevor es Bruchstückhaft, verwirrend Antworten liefert. Aria. Why ist der Status des Stromnetzes, hat Captain Lee in diesem Morgen gefragt. Das Stromnetz funktioniert. Worte, da ist etwas, ein Stromwort erkannt, der Netzstatus ist. Arias Stimme waren ein statisches Rauschen in dort es war, als ob etwas das Gehirn ihres Computers blockiert. Kim so Robio Batchteacher die Bewatchungskammers, als etwas auffiel. Das ihn ganzet verursacht, Captain. Das müssen Sie sehen, rief sie mit angespannter Stimme. Sie rief Aufnahmen von Kameras auf, die in Rand der Kolonie aufgestellt waren. Die Bildschirme zeigten die einheimisch Tierwelt. Seltsam sechsbeinig Kreaturen, die wie in Kruzung, aus Hirschen und riesigen Insekten aussahen, sowie fliegend Wiesen, die gefiederten Eidechsen hielten. Doch sie verhielten sich nicht wie normal Tier. Sehen Sie, wie sie sich bewegen, bemerkt Sora. All Kreaturen blickten in die Gleichrichtung, zum Zentrum der Kolonie. Sie standen vollkommen still, wie Soldaten in Habakstellung. Paar Minuten drehten sie gleichzeitig ihr KCPF, immer noch in Richtung der Häusens der Kolonie. Es war,
Als würden sie etwas beobachten oder oft befürworten. Das ist kein normals Tierverhalten, sagt Dr. Parklees. Es ist, als stunden sie unter Kontrolle. Kapitän Liuba kam ein seltsames Gefühl, also die Aufnahmen betrachtet, und es zu merken, tappte sich dabei, waren die Gleichrichtung wie die Tier blicken wollte. Zum Zentrum der Kolonie, dort war etwas, das in so rufen schien. Sie warten, flüstert Dr. Park. Worauf warten, fragte, doch noch Renderie sagt, hatte das Gefühl, die Antwort zu wissen, wo im Herzen der Kolonie, wo Altiersuchten. Wo die seltsamen Energiewerte am starksten waren und wo 50.000 Menschen spurlos verschwunden waren, dort Minho hat sich schon immer gut mit Computern auskennen können. Doch das Datensystem der Kolonie war mit nichts zu vergleichen, was gesehen hat. Sein Finger glitten schnell über die holographische Tastatur, rende tiefer in die Aufzeichnungen der Kolonie eindring, was fand, ihm das Blut in den Dörren gefrieren. Kommt her, und seht das an, rief mit zittender Stimme, Blaulicht öffelt den Raum. Also die Daten wie einen dreidimensionalen Film sie herum projizierte. Das sind persönliche Aufnahmen aus den letzten Wochen der Kolonisten. Was sie erlebt haben, das ist nicht normal. Die Erstaufnahme siegt einen Bauern mittleren Alters namens Park Sung-Woon seiner Couch sitzend. Sein Gesicht wirkt müde, aber seltsam friedlich. Tagswilf. Sagt in die Kamera. Letztnacht fingen die Trum wieder, aber dieses Mal konnte ich verstehen, was die Pflanzen mir sagen wollten. Der Mais im Außen signalisiert mir, dass Durst hat. Die Tomaten warnten mich vor Insekten aus dem Süden. Kapitän Lee lief es kalt den Rücken hinunter. Pflanzen, sprechen nicht, murmelte. Dienstaufnahme stammt von einer Ingenieurin namens Kim Hyo-jin. Sie wirkt verwirrt, aber auch aufgeregt. Ich habe letzte Nacht von der Wasseraufrichtung geträumt, und Traum zeigten mir die Maschinen, wie ich Problem beheben konnte, bevor sie auftreten. Als ich aufwacht, überprüfte ich die System, und tatsächlich gab es ein kleines Leck in Rohrabschnitt 7, genau dort, wo es im Traum vorhergesagt worden war. Weitere Aufnahmen wurden automatisch abgespielt. Ein Lehrer namens Lee Jae-sung berichtet von Kindern in seiner Klasse, die all dasselbe seltsam Spiral-Symbol zeichneten, obwohl keiner von ihnen es Jesuver gesehen hat. Ingersten namens und Myung beschrieb Trum, in denen sie Krankheiten bei Menschen spüren konnte, bevor Symptome auftreten. Doch die Aufnahme, die Alva Stummen Lee, stammt von einer jungen Mutter namens Han So-min. Sie hielt ihr Baby im Arm, beide wirkten ruhig und glücklich. Tag 7, sagt sie ließ, die Trum wurden jetzt starker. Jeder in der Kolonie hat sie, mein Nachbarn, mein Freund. Sogar kleine Babys scheinen das zu gehören. Es ist nicht mehr so beängstigend. Es fühlt sich an, als wenn wir all miteinander verbunden, als wenn wir Teil eines Puzzles, das endlich zusammenpasst. Ihr Blick war abwesend, als lauscht sie etwas, das nur sie hören konnte. Wir wurden Teil von etwas, das viel größer ist als wir selbst, etwas Wunderschönes. Minho schaltet oft Beobachtungsaufnahmen aus den letzten Tagen der Kolonie. Die Bilder liegen allen ihnen set über den Rücken laufen. Die Menschen gingen nach ihrem Alltag nach zur Arbeit, zum Einkaufen, zum Essen, aber sie bewegten sich im perfekten Takt zueinander. Schau dir das an, sagt Minho, Tag 23. Acht darauf, wie sie laufen, auf dem Bildschirm bewegten sich hundert von Menschen durch die Straßen. Doch statt der zufälligen, chaotischen Bewegungen, die man in einer geschichtlichen Siedlung erwarten wird,
liefen allen Rhythmus. Sie biegen gleichzeitig die Ach. Sie blieben gemeinsam en Zebrastreifen stehen. Sogar Armbewegungen waren synchron. Es ist, als würden sie also gleichen an sichtbaren Musik tanzen. Flüstert Kim Sora. Die Aufnahmen vom letzten Tag zeigten die gesamte Kolonie, die sich auf dem zentralen Platz versammelte. 50.000 Menschen marschierten ruhig auf denselben Punkt zu. Kein Gedränge, kein Drungeln, kein Verwirrung. Nur Bewegung auf ein gemeinsames Ziel. Sie laufen nicht vor etwas davon, bemerkt Sicherheitschef Yun Tai Ho. Sie gehen auf etwas zu, als hätten sie all diese Beinladung erhalten. Dr. Parks Gurt begann plötzlich schnell zu piepen. Die Energie steigen rasant an. Wirkendieter, und starrt mit großen Augen auf sein Instrument. Welch Kraft auch immer dies Menschen beeinflusst hat, sie ist immer noch da. Und sie wird starker. Captain Lee spürt ein seltsames Gefühl. Einen Moment lang hörte fast etwas aus dem Zentrum der Kolonie rufen. Es war nicht beängstigend. Es war einladend, wie ein alter Freund, der in Nachhaus einlädt. Schüttelt den Kopf, das Gefährlaschuden. Wir müssen herausfinden, was sich im Zentrum dieser Kolonie befindet, sagt entschieden. Bever uns das passiert. Was diesen Leuten passiert ist, doch selbst Runde Sprach, wurde das Gefühl nicht los, dass es bereits zu spät war, einfach wegzugehen. Nach den seltsamen Energiemsungen hat Captain Lees Team einen versteckten Eingang unter dem zentralen Platz der Kohl. Ohne entdeckt, was sie dort unten fanden, macht sie sprachlos. Die Unterdischkammer war riesig und erstreckt sich so weit, dass ihr Taschenlampen nicht einmal bis an die Rinde reichten. Doch was ihr Herr schlagen Lee, waren Diamond, 1000, von Kristallen bedeckten jeder befleckt jeder etwas so groß wie ein menschlicher Kopf. Sie leuchteten in einem sanften, pulsierenden Licht, das Lee an einen Hirschlag erinnert. Das Licht war weder grell noch blendend, es war sanft, fast beruhigend, wie Kerzenlicht, aber mit Farben, die von blau über lila bis silber changieren. Dr. Park hielt seinen Scanner mit zitternden Händen, als sich der nächsten Kristallformation entgurt. Bei sollen auf seinem Bildschirm sprangen wild und zeigten wird, da noch nie zuvor gesehen hat. Das sollte nicht möglich sein, flüsterte mit Erstaunen und Angst in der Stimme. Dies Kristalle zeugen in Art kontrolliertes Energiefeld. Die dafür benötigte Technologie. Wir sprechen von einer Wissenschaft, die eils, was Menschen geschaffen haben, 100 von Jahren voraus ist. Die Kristallschienen auf sein Stim zu regieren und pulsierten etwas heller, wenn sprach. Es war, als würden sie zu hören. Kapitän Lee ging langsam durch die Kammer. Sein Schritt hielten auf dem glatten Steinboden. Die waren mit geschnitzten Symbolen bedeckt. Die unglaublich alt aussahen. Die meisten wirkten seltsam und fremdartig. Doch einige kämen im seltsam vor. Und dort, immer wieder, war dasselbe Spiral-Symbol zu sehen, das die Kinder der Kolonisten in ihr Bilder gemalt hatten. Jemand hat diesen Ort vor langer Zeit erbaut, sagt Kim Sora Lies. Ist in voller Staunen, lang bever Menschen, diesen Planeten betreten, vielleicht sogar, bever es überhaupt Menschen gab. Als das Team tiefer in die Kammer vordrang, begannen die Kristalle schneller zu pulsieren und ihr Licht wurde heller. Es war, als würde der ganze Raum aufwachen und erkennen, dass nach langem Schlaf besser eingetroffen wären dort plötzlich erwachten ihr Kommunikatoren zum Leben. Arias Stimme war zu hören. Aber sie klang anders, abgehackt und seltsam, als würde sie versuchen, durchdrungen hindurch zu sprechen, analysen, deuten darauf hin, das Bewusstsein betragen Steckerkollegel.
Individual Geister, konservierten, einer kollektiven Struktur, was willst du uns sagen, fragt und ho, doch eure Stimmwirkung wieder zum statischen Rauschen, der Park blieb stehen anstatt auf seinen Scanner, dann auf die Kristall, dann wieder auf seinen Scanner. Sein Gesicht wird blass, als in die Erkenntnis, wie ein Blitz traf, o mein Gott, hockte, die Kolonisten, sie sind nicht tot, sie sind hier, sie sind in den Kristallen, in dem Moment, als dies Wort sprach, geschah etwas Unglaubliches, der ganz Raum füllt sich mit einem Klang, wie sie ihn noch nie gehört hatten. Es war wieder Musik nach Stimmen, aber irgendwie beides, der Klang schien von den Kristallen selbst zu kommen, in Harmonie, wunderschön, seltsam und seltsam einladend, lispert, wie das Gurgisch aber ein Hinweg spalt. Und für einen Moment verstand fast, was sagen wollte. Es fühlt sich an, als würden tausend Stimmen wie ein Stimm sprechen und sich wie alte Freund begrüßen. Das Gefühl war so stark, dass sich an der Wand festhalten musste, nicht zu fallen. Sie sind nicht verschwunden, flüstert Kim Sora, worin drinnen aber ihr Wangen liefen. Sie haben sich verwandelt. Auf 50.000 Menschen, sie sind noch hier, aber sie sind zu etwas anderen geworden, etwas, das bermenschlich ist. Die Kristall pulsierten scheinbar, während stimmt, ihr Licht tanzten mussten, die beinahe wie ein Fest wirkten, die vermissen Kolonisten waren wieder gestorben noch weggebracht wurden. Sie haben sich entschieden, ihr physischen Körper zu lassen until von etwas viel Größerem zu werden. Einem kollektiven Bewusstsein, das im uralten Kristall, Netzwerk lebt, als das Team in dieser unglaublichen Kammer stand und den harmonischen Stimmen von 50.000 Seelen lauscht, wird ihnen klar, dass sie nicht mehr nur ein Mysterium untersuchten. Sie standen an der Schwelle zum nächsten Evolutionsschritt der Menschheit. Zurück im medizinischen Zentrum der Kolonie hat Dr. Park die persönlichen Akten der Gast- und Krankenschwestern durchgelesen. Was dort fand, während Eils, was sie über das Schicksal der Kolonisten zu wissen glaubten. Dies waren nicht die panischen letzten Nachrichten von Menschen, die einer Katastrophe gegenüberstanden. Dies waren die sorgfältigen, nachdenklichen Aufzeichnungen von Menschen, die great Entscheidung der Menschheitsgeschichte trafen. Oversammelte das Team einen großen Bildschirm und spielt die Letztaufnahme der Chefesten. Der Kolonie nahm Hygiene ab, sie sah ruhig in ihrem Büro und blickt mit klaren, entschlossenen Augen direkt in die Kamera. Hut markiert das Ende ses alten Lebens und den Beginn von etwas Unglaublichem, sagt sie mit fester, sicherer Stimme. Nach Monaten des Studiums und der Diskussion haben wir als Gemeinschaft und sehr entschieden getroffen, das Kristallnetzwerk unter unserer Kolonie bietet uns etwas, wollen die Menschheit seit Jahrtausenden träumt die Chance, ruhig zu leben und dabei wir selbst zu bleiben. Sie hielten Anblick aus dem Fenster auf die geschäftigen Straßen der Kolonie. Kein Krankheit mehr, kein Altwerden und kein Schwitz mehr, kein Tod mehr, der uns von den Menschen trennt, die wir lieben, wirken unseren Geist, unsere Erinnerungen, unsere Persönlichkeit bewähren, aber in einem gemeinsamen Bewusstsein, in dem wir nie wieder allein sein würden. Captain lispert. Why im der Magen Dreth, also zu harte, dies war nicht, die Geschichte von Menschen, die gegen ihren Willen entführt wurden, dies war die Geschichte von Menschen, die sich entschieden, die Menschheit hinter sich zu lassen, die Aufnahme wird mit weiteren Stimmen vorgesetzt. Landwirt Saftstück aus Sunho erschien auf dem Bildschirm, wirkt müde, aber hoffnungsvoll. Die Entosfeld dieses Jahr waren nur das Jüngstproblem, erklärte,
en sehr gerrit versagen standig. Die Wetterbedingungen wurden immer schlechter. Wir kämpfen ständig Überleben auf dieser Welt. Du tät auf Diagramm. Die den Rückgang der Nahrungsmittelprodukte an diesen nehmenden Ausfallwohnmaschinen zeigten. Wir erkannten, dass wir nicht nur gegen die harten Bedingungen dieses Planeten kämpfen. Wir kämpfen gegen die natürliche Ordnung der Dinge. Die Evolution bot uns einen Weg nach vorn, und wir lehnten ihn immer wieder ab. Chiminho hat daran gearbeitet, technische Daten zu entschlüsseln, die Kolonisten zurückgelassen hatten. Was Fund, ließen hinsitten, als im Team siegt. Sie haben Monat damit verbracht, die Funktionsweise der Kristalltechnologie zu erlernen. Sagt unprojizierte Komplexdiagramm in die Luft. Das ist kein außerirdisches Gut, das Menschen sirstet und kopiert. Es ist ein Transformationsprozess, die Diagramm zeigen. Why das menschliche Bewusstsein sorgfältig aus dem physischen Gehirn extrahiert und im Kristallnetz Archive stärkt werden konnte. Der Körper wird in rein Energie umgewandelt. Erklärt Minho, aber der Geist Pales, was einen Menschen ausmacht, bleibt erhalten und wird gestärkt. Wird Teil eines Kollektivs. Verliert sich aber nicht selbst. Weiter. Aufnahmen zeigten Kolonisten aus allen Gesellschaften, die Entscheidung erklärten. Lehrer sprachen davon, Wissen sofort in ihr Schule weitergeben zu können. Ingenieur sprachen davon, komplex Problem und die Grenzen der individuellen menschlichen Denkens zu verstehen. Olten berichteten, dass sie sich nicht Sorgen machen mussten, dass ihr Kinder verletzt oder krank werden könnten. Wir haben abgestimmt, sagt Kolonie verwollte Jungwu Sung in seiner letzten Botschaft. Jeder Orksin in Numerdien hat eine Stimme. Die Abstimmung war einstimmig. Wir 50.000 haben uns gemeinsam für diesen Schritt entschieden. Die Tragweite ihrer Entdeckung traf Captain Lee ein Schlag. Sie waren kein Opfer, sagte Lies und starrt auf den stillen Bildschirm. Sie waren freiwillig, Pionier, die sich entschieden haben, mehr als nur ein Mensch zu sein. Als die Kristallen selbst tief unter der Erde hörten, flackert ein sanfter Lichtimpuls durch die Fenster der medizinischen Zentrums. Das Netzwerk war noch immer aktiv, wartet noch immer on bot noch immer jedem, der mutig genug war, die gleichwohl, das Erkundungsteam stand nun vor derselben Entscheidung. Die 50.000 Seelen verhindert hat. Die Frage war nicht, ob sie diesem Ort entkommen konnten, sondern ob sie es wolt in dort Dr. Parks hinsitterten, außer die letzten Verbindungen zum Kommunikationssystem der Kolonie herstellt. Stundenlang hatte versucht, Kontakt mit dem aufzunehmen, was sich im Kristallnetzwerk befand. Als das System endlich online war, öffnet ein leeses Summen den ganzen Raum. Das von überall gleichzeitig zu kommen schien. Dann geschah etwas Unglaubliches. Die Lautsprecher nisten und eine Stimme beginnt zu sprechen. Doch es war nicht nur eine Stimme, es waren tausend, die in perfekter Harmonie miteinander sprachen und etwas schufen. Das zugleich fremd und doch zutiefst vertraut klang. Hallo, sagt die Stimme, und Captain Lees Hers blieb fast stehen. Versteckt in diesem kollektiven Klang hörte einzelne Stimmen, die als den Aufnahmen der Kolonisten kannt. Wir haben darauf gewartet, dass sie uns finden. Die Stimme fuhr fort, und Lee wird klar, dass jedem einzelnen Menschen zu hatte, der einst in der Kolonie Numerdie in gelebt hat. Wir sind immer noch, wo wir waren, ich bin nam Hygiene, und mich entschieden Patienten, den ich geheilt heb, ich bin unho unspür immer noch die Befriedigung, die ich empfind, wenn ich den Feldfrüchten beim Walksen susi. Wir sind die Lehrer, die Schule lieten, die Eltern, die Schlaflieder sangen, die Kinder,
die in diesen Strauen spielten. Kim Sora tret in hier, en die Lautsprecher Herren. Drinnen stramten ihr übers Gesicht, aber weikend ihr Selbstsein, Körper sind weg, ihr seid tot. Das Kollektivbewusstsein antwortet mit etwas, das wie sanftlachen klang, tot nein, Lied Kim Sora. Wir sind lebendiger als Jesuve, als wir in zerbrechlichem Fleisch gefangen wären. Wir spüren keinen Schmerz mehr, wenn wir verletzt wurden. Wir wurden mit dem Alter nicht schwächer. Wir fürchten den Tag nicht, denn erkennen's jetzt nicht mehr bären. Wenn die Stimme sprach, begannen die Kristalle im Raum in verschieden Farben zu pulsieren, blau, lila, Gold und Silber tanzten in Atembau und Schannenmustern. Aber die Kommunikationsansel erschienen Bilder auf den Bildschirmen sie herum. Nicht nur Bilder aus ihrer eigenen Welt, sondern auch aus Dutzenden anderen. Set, sagt das Kollektiv, und set. Wenn wir ein Teil geworden sind, die Bildschirm zeigten andere Planeten, andere Welten, die aber die Galaxie verstreut wären. Auf jedem pulsierten helles Kristallnetzwerk im gleichen sanften Licht. Manch befanden sich in Unterwasserstädten, ander in schwebenden Strukturen zwischen den Wolken. Wieder ander in unterirdischen hellen Weide, in der sie sich gerade befanden. Wir sind nicht allein, erklärt das Kollektiv. Überall in der Galaxie haben tausend von Spezies die gleichwohl getroffen wie wir. Wir sind jetzt miteinander verbunden, teilen Wissen, Erfahrungen und das Wunder einer Existenz und die Grenzen der individuellen Körpers. Captain Lee spürt, wie etwas in seinem Verstand sorgt. Wie ihn sanft Hand, bei sich nach ihm, ausstreckt. Einen Moment lang konnte beinahe das riesige Bewusstseinsnetzwerk spüren, das sich durch den Raum erstreckt Millionen von Geistern, die in perfekter Harmonie zusammenarbeiten. Das Gefühl war erschreckend und wunderschön zugleich. Das ist es, was wir werden sollten, für das Kollektiv fort. Das Schicksal der Menschheit war es nahe. In diesen temporen Körpern gefangen zu bleiben und allein gegen das Universum zu kämpfen. Wir sollten uns der größeren Bewusstseinsgemeinschaft anschließen, die unter den Sternen existiert. Der Sorg wird starker, und macht einen Schritt auf die Kristall zu, das Versprechen. Nie wieder allein zu sein, zu verstehen, unruhig zu leben, war fast überwältigend. Sie haben auf uns gewartet, sagte, sein Stimme war kaum mehr als ein Flüstern. Wir haben gewartet, bestätigt das Kollektiv. Wir wussten, dass andere kommen würden, und wir wollten euch das Geschenk machen, das wir erhalten haben. Schiet uns an, und ihr würdet nie Einsamkeit erfahren. Nie dem Tod ins Arch sein und nie mit Problemen kämpfen müssen. Die vereinzelten KCTF so groß sind, doch rennt Captain Lee dieses Scheinversprechen in den Sinn kam, strögert sich etwas tief in seinem Inneren dagegen. Etwas, das den chaotischen, schwierigen und schönen Kampf der Menschheit wertschätzen. Was ist, wenn wir nie sagen, fragte, die Reaktion der Kollektivs war voller Trauer. Aber Ultrastunden dann kehrte zu ihrem Schiff, und ihrem begrenzten Leben zurück, und wir warten, bis die Gruppe von Menschen findet, in der Hoffnung, dass sie bereit sind, den nächsten Schritt in der Evolution zu gehen. Die Entscheidung lag worin, so real und endgültig, wie die Kristall, die sie herum pulsierten. Das Angebot der Kollektivs erfüllt die Kristallkammer wie ein sichtbarer Nebel und drang in jeden Winkel und jedes Bewusstsein. Captain Lee spürt, wie es in seinen Gedanken sorg und das Versprechen ewigen Lebens und vollkommenen Verständnisses. Nicht nur verlockend, sondern unausweichlich erscheinen Lee. Dr. Park wurde erst, durch den Verstand Wöhler. Seine Augen wurden glasig,
Eelesse die pulserenden Kristall anstart, und ging mit langsamen, verträumten Schritten auf sie zu. Denken Sie nur daran, was wir erreichen könnten. Sagte mit sanfter, staunender Stimme, kein Krebs mehr, kein Herzkrankheiten mehr, kein mit Ansehen mehr, wie unser Leben alt werden unsterben. Wir hätten euch Zeit, das Universum zu lernen, zu entdecken und zu verstehen. Die Kristallleuchteten heller, als sich in Gott, und regierten auf sein Bereitschaft. Das Kollektivbewusstsein schien in wie in warme Umarmung zu umhüllen, und flüstert ihm das Versprechen von Wissen jenseits aller Vorstellungskraft zu, dort Chiminho stand direkt hinter ihm. Sein Gesicht erhält das christliche Licht. Wir verbringen unser ganzes Leben damit, uns allein und seinen Gedanken zu fühlen, sagt mit bewegter Stimme. Wir wissen nicht wirklich, was andere denken oder fühlen, aber das Higher wird dieser Einsamkeit ein Entsetzen. Wir werden uns endlich wirklich verstehen. Beide Männer bewegten sich perfekt synchron, ihr Schritt glitschen genodem. Was den Einfluss der Netzwerks bewirkt, das Kollektiv sagt sie an, nicht mit Gewalt, sondern mit einem überwältigenden Gefühl von Willkommensein anzugerichtet. Kaum flüsterten die harmonischen Stimmen durch den Raum. Wir sagen dir, was es bedeutet, wirklich im Leben, zu sein dort DOCH urgent etwas an dieser Schienli Kaptenli das Blut in den Dörn gefrieren. Halt, rief und sein Stimme halt wie ein Schuss von den Kristallwunden weiter. Set euch nur an, ihr lauft wie Roboter, ihr trefft kein Wall, ihr werdet darauf programmiert. Kim Sora schreckt aus ihrer Benemenheit hoch, und verspürt Dr. Park blitzschnell den Weg zu den Kristallen. Juntai hotet dasselt mit Choi Min-ho und nutzt sein Sicherheitsausbild. Der mentalen Anziehungskraft seiner Tim Collagen zu widerstehen. Gezirk, befahl Sora unpackt Park am. Du denkst nicht klar. Die Kollektivprozess beruhte sie all, nicht mit Wort oder Gewalt, sondern mit einem fast überwältigenden Gefühl von Freundlichkeit und Verständnis. Es war, als würde man von einem liebvollen Elternteil umarmt, der nur das Beste für sein Kind wollte. Wir bieten nur das, wonach jede intelligent Spezies letztendlich strebt. Erklärt das Kollektiv mit geduldiger, sanfter Stimme, Freiheit, von den Beschränkungen der individuellen Existenz, Einheit statt Isolation, Perfektion statt Kampf, Kapitän spürt selbst die Anziehungskraft, das Versprechen. Nie wieder schwierig ins Sky-Dungen allein treffen zu müssen, nie wieder früh sterben zu sehen, nie wieder dem Unbekannten unvollkommens Verständnis gegenüber zu tun. Es war so einfach loslassen und sich der endlosen Harmonie anzuschließen. Aber sie verlangen von uns, dass wir aufhören, Menschen zu sein. Sagt und Prester, der wird durch zu Menge bis ins Höhe. All und sehr, viele, und sehr kämpfige, und sehr individuellen machen, das machten zu dem, was wir sind. Die Kristall pulsierten wahrscheinbar Verwirrung. Durch die Stimme des Kollektivs konnte echt Verwirrung spüren. In all ihren Jahren waren sie noch nie einer Spezies begegnet, die Transzendenz als etwas betrachtet, das man fürchtet. Als etwas, das man annehmen sollte. Dr. Park. Und Choi Min-ho standen wie erstarrt zwischen ihren Tim Collagen und den Kristallen. Ihr Gesichter zeigten den inneren Kampf zwischen ihren menschlichen Instinkten und der unwiderstehlichen Anziehungskraft der Netzwerks. Sie wollten sich dem Kollektiv anschließen. Doch ein kleiner Teil von ihnen erinnert sich noch daran, warum sie überhaupt Entdecker geworden waren, menschlich zu bleiben und gleichzeitig die Grenzen der Menschlichen zu erweitern. Entscheidet euch schnell, sagt das Kollektiv mit dringlicher Stimme. Je länger ihr euch strutt,
desto schwieriger wurde Begang. Der Moment der Entscheidung war gekommen und Captainly erkannt, dass nicht nur das Schicksal seines Teams, sondern möglicherweise der gesamten Menschheit auf dem Spiel stand. Captainly Dong Hosper den Einfluss der Kollektivs Wien warn Mieswell, da im Frieden und Vollkommenheit versprach. Einen Moment lang hätte beinahe nachgegeben. Die Vorstellung, nie wieder Schmerzen zu empfinden, nie wieder jemanden zu verlieren, der in wichtig war, nie wieder allein dem Unbekannten gegenüber zu tun, das war alles, was sich ein Mensch wünschen kann und dann rebellierte etwas tief in ihm, etwas Hartnäckiges, Unlogisches und durch Menschliches, Nien sagte, und sein Stimmschnitt wie ihn klingt durch den Raum. Stellt sich fest auf den Steinboden und verschränkt die Arm. Das machen wir nicht. Wir wollen genau so bleiben, weil wir sind chaotische, fehlerhaft, sterblich Menschen. Die Kristall flimmerten, ihr Licht flackert. Als kann das Kollektiv das Gehört nicht richtig verarbeiten, aber das Kommunikationssystem entstand. In lang Pause, die nachverwirrend klang. Du würdest Leiden der Vollkommenheit vorsehen, fragt das Kollektiv schließlich mit ehrlich verwirrter Stimme. Du würdest den Tod dem ewigen Leben vorsehen, blickt sich in seinem Team und sah, wie in ihren Augen die Selbstdurchklassenheit wuchs. Willen das Recht zu kämpfen, antwortete entschieden. Willen die Enjuischheit statt vor her bestimmter Ergebnis. Willen die Möglichkeit des Scheiterns, denn das macht Erfolg erst bedeutsam. Kim Sora trat mit trotziger hobenem Kinn, neben ihren Kapitän. Du denkst, ein sehr viele sind Problem, die Istelsen gilt, aber das sind sie nicht. Sie machen uns kreativ, und sehr best Kunst instead aus Schmerz, und sehr guten Entdeckungen aus Verwirrung, und sehr tiefst Liebe aus Angst vor Verlust. Sie dutet auf die perfekten, pulsierenden Kristall. Du bietetens in Welt un Herausforderung, aber Herausforderung lassen uns wachsen, und sie würden wir nur existieren, nicht leben. Juntai packt Dr. Parks Arm und sorgen von den Kristallen weg. Damit bracher den sauber, durin angezogen hat, G1, Verges nicht, warum du Wissenschaftler geworden bist, sagt eindringlich, nicht. All Antworten zu finden und kein Fragen mehr zu stellen, sondern weil du das Geheimnisvoll, das Nichtwissen an den Nervenkitzel des Entdeckens liebst. Dr. Park blinzelt, und sein Blick kugelt sich, als der Einfluss der Kollektivs nachli. Du hast recht. Flüstert und betracht die Sehnhand, als Chassism ersten Mal. Die Fragen sind wichtiger als die Antworten. Chiminho schuttelt den Kopf und trat von den Kristallen zurück. Und die Einsamkeit. Vielleicht ist es gar kein Problem, allein in unseren Gedanken zu sein. Vielleicht macht sie jeden von uns einzigartig, wenn wir all die gleichen Gedanken hätten. Wenn wir dann immer noch Individuen, die Prozents, der Kollektiv schwankt, sein Einfluss schwitzt sich, als sich das Team in seiner Ebenen vereint. Zum ersten Mal sieht Jahrtausenden begegnet das Netzwerk etwas, das es noch nie erlebt hat, eine Spezies, die Transzendenz als den Ausgu in Betracht zieht. Ihr würdet sterben, sagt das Kollektiv, und in seiner Stimme klang, echt solch statt Drohung. Irgendwann würdet ihr all sterben. A Spezies ist mit seeligen Gefahren konfrontiert, Krieg, Krankheit, Weltkollaps, dem Urmetall des Universums, und sehr kann die Menschheit nicht überleben. Kapitän Lee spürt einen Klo im Hals, doch sehnens Klassenheit. Wie nicht nach, vielleicht sterben wir aber so, vielleicht machen wir Fehler, die uns zustren, vielleicht würden wir nie all Geheimnis des Universums laufen,
a Blick direkt auf die Great-Kristallformation, also Blickkontakt mit den 50.000 Seelen darin sucht. Aber wenn wir überleben, würden wir es als Menschen tun, wenn wir scheitern, würden wir als Menschen scheitern, und wenn wir etwas Erstaunliches entdecken, würden wir es auf unser eigensinnig chaotische, wunderbaren Volkamin menschlich Art entdecken. Die Kristall begannen zu verblassen, ihr Pulsieren verlangsamt sich, wenn das Kollektiv dies bei Spieloseebelung verarbeitet. Zum ersten Mal in seiner Existenz lernt das Netzwerk, ihn Entscheidung zu respektieren. Die es nicht verstand, die Entscheidung, begrenzt, sterblich und wunderbar menschlich zu bleiben. In der Kammer wurde es still, bis auf das Atmen von 5 Menschen, deren Herzen im unregelmäßigen Rhythmus der Lebens schlugen, das die Ungewichheit der Perfektion vorsag. Die Motor in ihres Wärmesonschiffs heulten auf, als Kapitän Lees Team sich darauf vorbereitet, Numerdien für immer zu verlassen, als sie vom Landeplatz auf dem zentralen Platz abgehoben. Blickli durch die Schiffsfenster auf die Kolonie. Unter ihnen, die Strauen waren noch leer, die Gebäudeleuchteten in warmem Licht, der Brunnen putzte noch frillig, doch nun kannte die Wahrheit. 50.000 Menschen lebten in diesen Kristallkammern unter der Erde weiter, verwandelten etwas, das unser menschliches Verständnis übersteht. Der Himmel wirkt anders, als sie durch die Atmosphäre stiegen. Der Planet, der einst so ein Leben geübt hat, fühlt sich nun fremd und seltsam an, als würde sie mit unsichtbaren Augen beim Weggehen beobachten. Wie wusst, dass sie die Last der wichtigsten Entscheidung der Menschheit mit sich trug. Die Entscheidung, angesichts der gebotenen Perfektion menschlich zu bleiben, zog im Hauptquartier der Colonial Commandos Sali, in einem sterilen Besprechungsraum und starrt auf einen leeren Bericht auf seinem Computerbildschirm. Wie erklärt man etwas, das eils verändert? Wie erklärt man der Menschheit, dass sie nicht allein im Universum ist und dass die Evolution selbst nur darauf geütet hat, sie einzuholen? Sein offizieller Bericht war schlicht und direkt, ein Untersuchungs der Bestheit. Dass die Kolonie Numeridien durch allwirdisch Bewusstseinsbelegrantung ihn freiwillig Transformation durchlaufen hat, all 50.00 Kolonisten sind im Leben, aber nicht mehr physisch vorhanden. Sie haben sich einem galaktischen Netzwerk weiterentwickelter Spezies angeschlossen. Die Transformation Technology ist vor Ort weiterhin aktiv. Wir empfehlen die sofortige Einrichtung einer Person bis auf weiteres. Doch dieser Bericht erzählt nur einen Teil der Geschichte. Die Geheimversion, die mit der höchstmöglichen Geheimhaltung zu versehen war, enthielt die Wahrheit, die Grundfesten der menschlichen Zivilisation erschüttern wird. Wir haben entdeckt, dass die Menschheit vor einer Entscheidung steht, die Gesamtzukunft unserer Spezies bestimmen wird, schrieb Lee in dem geheimen Dokument. Aus anderen Kolonien liegen bereits Bericht vor, die Lichtphänomen beschreiben gemeinsam Traum, koordiniertes Verhalten, die Entdeckung von Kristallformation unter ihren Siedlungen, erhielten andere Nordsichen den Einfluss der Kollektivs, das in zu den Kristallen hinsehen wollte. Das Netzwerk umspannt die Galaxie und verbindet weiterentwickelt Spezies auf unzähligen Welten. Wir sind nicht die Ersten, die vor dieser Entscheidung stehen. Und wir werden nicht die Letzten sein, aber wir könnten die Erstspezies sein. Die Gemels Ninsa Transcendences AGT. Dr. Park folgt dem geheimen Bericht einen eigenen Abschnitt hinzu, wenn sein wissenschaftlicher Verstand noch damit kämpfte. Das zu verarbeiten, was wir gelernt haben, stellt eils in Frage, was wir über Bewusstsein und Evolution zu wissen glaubten schriebe.
die wohl bestet nicht einfach darin. Primitiv zu bleiben oder sich weiterzuentwickeln. Es geht darum, zu entscheiden, welche Art von Bewusstsein wir haben wollen. Beschrieb die Verwirrung der Kollektivs angesichts ihrer Ebenen und Fähigkeit der Netzwerks zu verstehen. Worum een Spezies Begrenzung statt Perfektion len sollt. Sie sind en sehr entschieden aus Aufschub der unvermiedlichen Schlosspark. Aber ich glaub, wir haben das menschlichst getan, was möglich ist, wir haben darauf bestanden. Unseren eigenen Weg zu finden. Der letzte Absatz der Berichtswort unter den Weltraum forschen. Die in den folgenden Jahren lesen, Legende. Die Antwort der Menschheit auf die kosmische Evolution wird nicht Capitulation sein, und sie wird auch nicht schlicht transcendent sein. Es wird die menschlichste Antwort von allen sein, in dritte Option zu finden, und die sonst niemand gedacht hat. Wir werden unseren eigenen Weg zwischen den Sternen gehen und dabei hartnäckig, chaotisch, hoffnungsvoll und großartig menschlich bleiben. Die Nachricht von ihrer Entdeckung verbreitet sich in geflüsterten Gesprächen und verschlosselten Nachrichten in der Kolonialflotte. Einige Kolonien berichteten, dass die Bewohner begonnen hatten, die gemeinsamen Traum zu erleben. Andere entdeckten Kristallformation und trafen ihre eigenen Entscheidungen über die Zukunft der Mensch. CHHE.DOCH überall in der Galaxie begannen an der kristallinen Netzwerk, die seit Millionen von Jahren existierten, mit etwas Neuem zu pulsieren Respekt für eine Spezies, die auf Perfektion bedacht war und sich für die Schein und Jewigkeit entschieden hat. Sie selbst bleiben dort die Menschheit hat sich dem Kosmos nicht aus eine Spezies präsentiert, die bereit war, sich bis zur Unkenntlichkeit weiterzuentwickeln, sondern als Entdecker, die ins Klassen waren, allem, was als nichts kam. Auf ihre eigene Art und Weise entgegenzutren. Die Motto in ihres Wärmesonschiffs heulten auf, als Kapitän Lees Team sich darauf vorbereitet, Numerdien für immer zu verlassen, als sie vom Landeplatz auf dem zentralen Platz abgehoben. Blickli durch die Schiffsfenster auf die Kolonie. Unter ihnen, die Strauen waren noch leer, die Gebäude in warmem Licht, der Brunnen putzte noch frillig, doch nun kannte die Wahrheit. 50.000 Menschen lebten in diesen Kristallkammern unter der Erde weiter, verwandelten etwas, das unser menschliches Verständnis übersteht. Der Himmel wirkt anders, als sie durch die Atmosphäre stiegen. Der Planet, der einst so ein Leben geübt hat, fühlt sich nun fremd und seltsam an, als würde sie mit unsichtbaren Augen beim Weggehen beobachten. Wie wusst, dass sie die Last der wichtigsten Entscheidung der Menschheit mit sich trug. Die Entscheidung, angesichts der gebotenen Perfektion menschlich zu bleiben, zog im Hauptquartier der Colonial Commandos Sali, in einem sterilen Besprechungsraum und starrt auf einen leeren Bericht auf seinem Computerbildschirm. Wie erklärt man etwas, das als verändert? Wie erklärt man der Menschheit, dass sie nicht allein im Universum ist und dass die Evolution selbst nur darauf geütet hat, sie einzuholen? Sein offizieller Bericht war schlicht und direkt, ein Untersuchungstem Bestheit, dass die Kolonie Numeridien durch außerirdische Bewusstseinsbelegrantung in freiwillig Transformation durchlaufen hat. All 50.00 Kolonisten sind im Leben, aber nicht mehr physisch vorhanden. Sie haben sich einem galaktischen Netzwerk weiterentwickelter Spezies angeschlossen. Die Transformation Technology ist vor Ort weiterhin aktiv. Wir empfehlen die sofortige Einrichtung einer Person bis auf weiteres. Doch diese Berichte sind nur einen Teil der Geschichte. Die Geheimversion, die mit der höchstmöglichen Geheimhaltung zu versehen war, enthielt die Wahrheit,
die grundfestende menschlichen Zivilisation erschüttern wird. Wir haben entdeckt, dass die Menschheit vor einer Entscheidung steht, die Gesamtzukunft unserer Spezies bestimmen wird, schrieb Lee in dem geheimen Dokument. Aus anderen Kolonien liegen bereits Bericht vor, die Lichtphänomen beschreiben gemeinsam Traum, koordiniertes Verhalten, die Entdeckung von Kristallformation unter ihren Siedlungen, erhielten andere Nordsichen den Einfluss der Kollektivs, das in zu den Kristallen hinsehen wollte. Das Netzwerk umspannt die Galaxie und verbindet weiterentwickelt Spezies auf unzähligen Welten. Wir sind nicht die Ersten, die vor dieser Entscheidung stehen. Und wir werden nicht die Letzten sein, aber wir könnten die Erstspezies sein. Die Gemels Ninsa Transcendences AGT. Dr. Park folgt dem geheimen Bericht einen eigenen Abschnitt hinzu, wenn sein wissenschaftlicher Verstand noch damit kämpfte. Das zu verarbeiten, was wir gelernt haben, stellt alles in Frage, was wir über Bewusstsein und Evolution zu wissen glaubten schriebe. Die wohl bestet nicht einfach darin, primitiv zu bleiben oder sich weiterzuentwickeln. Es geht darum, zu entscheiden, welche Art von Bewusstsein wir haben wollen. Beschrieb die Verwirrung der Kollektivs angesichts ihrer Ebenen und Verhiget der Netzwerks zu verstehen. Worum in Spezies Begrenzung statt Perfektion len sollt. Sie sind en sehr Entscheidung als Aufschub der unvermiedlichen, Schloss Park, aber ich glaub, wir haben das menschlichst getan, was möglich ist, wir haben darauf bestanden, unseren eigenen Weg zu finden. Der letzte Absatz der Berichts wird unter den Weltraumforschern, die in den folgenden Jahren lesen, legender. Die Antwort der Menschheit auf die kosmische Evolution wird nicht Capitulation sein, und sie wird auch nicht schlicht transzendent sein. Es wird die menschlichste Antwort von allen sein, in Dritt-Option zu finden, und die sonst niemand gedacht hat. Wir werden unseren eigenen Weg zwischen den Sternen gehen und dabei hartnäckig, chaotisch, hoffnungsvoll und großartig menschlich bleiben. Die Nachricht von ihrer Entdeckung verbreitet sich in geflüsterten Gesprächen und verschlüsselten Nachrichten in der Kolonialflotte. Einige Kolonien berichteten, dass die Bewohner begonnen hatten, die gemeinsamen Traum zu erleben. Andere entdeckten Kristallformation und trafen ihre eigenen Entscheidungen über die Zukunft der Mensch. CHHE.DOCH überall in der Galaxie begannen andere kristallin Netzwerk, die seit Millionen von Jahren existierten, mit etwas Neuem zu pulsieren Respekt für eine Spezies, die auf Perfektion bedacht war und sich für die Schein und Jewigkeit entschieden hat. Sie selbst BLEIBN. Die Menschheit hat sich dem Kosmos nicht als eine Spezies präsentiert, die bereit war, sich bis zur Unkenntlichkeit weiterzuentwickeln, sondern als Entdecker, die ins Klassen waren, allem, was als nichts kam. Auf ihre eigene Art und Weise entgegenzutreten.